Hello everyone, welcome. So JEE Mains Mathematics 50 days crash course la irukom. Day 36 circles part 5. இதோட circles முடியுது. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா JEE ல இருக்க previous years questions சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் circlesல. So part 1, part 2, part 3, part 4 ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அதை பார்க்கலன்னா அதை பார்த்துடுங்க. இது part 5 on circles. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் டேஞ்சன்ட் பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ. ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கரெக்டாக கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி நோட்ஸ் எடுங்க. ஓகேவா? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் டே 36 சர்க்கிள்ஸ் 05. ஓகே. எஸ் வெல்கம். சர்க்கிள்ஸ் JEE ப்ரீவியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பார்ட் 5 பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா we going to do all previous solutions based on common tangents and intersection of circles. ஸோ பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4 பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்த்துருங்க. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have stopped at problem 28 கரெக்டா? ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ஸோ we're going to do next 7 problems. அந்த 7 problemsமே based on number of common tangents. இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த கான்செப்ட் தான். அந்த கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். ரிவைஸ் பண்ண பிறகு we will do some problems based on number of common tangent. ஓகேவா? ஸோ என்னது ப்ராப்ளம்ஸ் based on number of common tangents and intersections. ஸோ சர்க்கிள்ஸ் கான்செப்ட் வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. அப்புறம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் 1 to பார்ட் 4 பார்த்துருங்க. இது பார்ட் 5. ஓகேவா? ஸோ வி வில் ரீகால் வாட் இஸ் மென்ட் பை நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான். பட் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். வி வில் ரீகால். மொத்தம் தேர் ஆர் 5 கேசஸ். ஸோ கேஸ் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் கேஸ் 1? தேர் ஆர் 5 கேசஸ். ஸோ கேஸ் 1, when two circles lie externally, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்பா, this ஒரு ரிவிஷன் தான். when two circles lie externally and not intersecting, அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we going to recall number of common tangent. ஓகேவா? ஓகே, கேஸ் 1 பாருங்க. So when two circle lie externally and not intersecting, அப்ப எப்படி இருக்குமா டயகிராம்? So two circle lie externally and not intersecting, அப்ப எப்படி இருக்குமா டயகிராம்? ரெண்டு சர்க்கிள் எக்ஸ்டர்னலா இருக்கு, not intersecting. Let us say the first circle center is C1. ஓகேவா? C1, இது வந்து R1, ஸோ இது வந்து C2, இவன் வந்து R2. ஸோ when two circle lie externally, we can draw 4 common tangent. ஞாபகம் இருக்கா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், வரைங்க பார்க்கலாம் common tangent. ஸோ how many common tangent we can draw? பாருங்க, ஒரு லைனு, அந்த லைனு இதுக்கும் டான்ஜென்டா இருக்கணும், இதுக்கும் டான்ஜென்டா இருக்கணும். ஸோ we can draw 4 common tangent. கரெக்டா? பாருங்க, 1 இந்த லைன் இதுக்கும் டான்ஜென்ட், இதுக்கும் டான்ஜென்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லைனு. ஓகேவா? ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு டான்ஜென்ட்? ரெண்டுக்குமே டான்ஜென்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்படி ஒன்று போடலாமா? எப்படி ஒன்று போடலாம்? இப்படி ஒன்று போடலாமா? நம்ம லைன் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வராது எப்பயும். ஸோ we can draw 4 common tangent. ஆமாவா இல்லையா? பாருங்க, அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று போடலாமா? இது லைன் பாருது, லைன் மாதிரி தெரியல அண்ணா. அடடா. ஓகே, ஸோ we can draw 4 common, ரெண்டு ஈஸியா போட்டோம். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா this is another tangent. இது another tangent. ஓகேவா? ஸோ we can draw 4 common tangent when, இதை மட்டும் அட்டை போடுவோம், when the circle lie externally and not intersecting. கரெக்டா? ஸோ we can draw 4 common tangent. ஆமா தானேப்பா? ஓகே, ஸோ when two circle lie externally and not intersecting, இது எப்போ நடக்கும்? ஸோ this will happen. கண்டிஷன் வேற இதில் போடுவோமா? ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் திஸ் happen? கண்டிஷன் என்னது அப்படின்னா, distance between the center is greater than
not intersecting less, it will be strictly greater than sum of the radius. This will happen when two circles lie externally and not intersecting. Now there is a condition. Number of common tangent எத்தனைப்பா? Number of common tangent வந்து 4. கரெக்டா? இதை அடி பார்த்தது தான் இந்த சொல்யூஷன் தான். So we can draw 4 common tangent whenever these two circles lie externally and not intersecting. இப்போ case 2. So what is case 2? Case 2 is when two circles lie externally and intersecting at one point. Case 2. So when two circles lie externally and intersecting at one point. டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்பா? தெரியும்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம். What is the condition for two circle to intersect externally? So இது வந்து center, இது radius, இது center for second circle, this is the radius. So what is the condition for two circle to be intersecting? What is the condition? So two circle intersecting externally at one point, distance between the center is equal to sum of radius. How many common tangent? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Number of common tangent. Number of common tangent. எத்தனை common tangent வரையலாம்? We can draw 3 common tangent. கரெக்டா? So பாருங்க 1. So we can draw 3 common tangent. So 1. So இது ரச்சாது பாது. So 2. So even 1, even 2, and in the straight line, this 3. So we can draw 3 common tangent when the circle lie externally and intersecting at a point. The circle lie externally and intersecting at a point, we can draw 3 common tangent. Okay va? அடுத்து when a circle lie internally, when a circle lie internally, how many tangent we can draw? How many tangent we can draw? Okay, நம்ம ஆர்டர் படி வருவோம். So when two circle lie externally and not intersecting, now we can draw 4 common tangent. What is the condition? Distance between the center is greater than sum of radius. When two circle lie externally and that means it intersect at one point, so we can draw 3 common tangent. அடுத்து case 3, case 4, case 5. ஓகேவா? பேஜ் வரல, நீங்க பேஜ் விட்டுருவோம். So case 3, case 4, case 5 போட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? We will do some problems. இதெல்லாம் ரீகால் தான்பா, ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம். இப்போ case 3. So case 3, case 4, case 5 மூணுத்தையும் போட்டுருவோம். Okay, so case 3, case 4, case 5. Okay, so when two circle intersect at two distinct point, when two circle intersect at two distinct point, that means we can draw how many tangent? 2 tangent, correct? So பாருங்க, we have a circle, we have another circle that intersecting at two distinct point. How many common tangent we can draw? We can draw 4 common tangent, correct? So 1, அப்புறம் sorry, we can draw 2 common tangent. நான் சொல்லிட்டேனா? So we can draw 2 common tangent when the circle touches intersect at two distinct point. Okay, so we can draw 2 common tangent. What is the condition? When two circle intersect at two distinct point,
இது R1, இது R2. So what is the condition? Distance between the center is strictly less than modulus of R1 minus R2. ஞாபகம் இருக்காப்பா? எழுதி போட்டிருக்கோம். So when two circles lie intersect at two distinct points, the condition is modulus of R1 minus R2 is strictly less than distance between the center is less than R1 plus R2. Number of common tangent, அதாவது ஒரு tangent ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கணும். So we can draw two common tangent. கரெக்டா? பாருங்க 4 3 2. எப்போ 4? Two circles lie externally, that means we can draw four common tangent. What is the condition? This is the condition. When two circles lie externally intersecting at a point, we can draw three common tangent. What is the condition? This condition. When two circles intersect at two distinct points, we can draw two common tangent. So case 4, when two circles lie internally and intersect at a point. So what is the diagram? எப்படி இருக்கும்? So இது ஒரு circle, இது ஒரு circle. ஓகேவா? It is intersecting at a point. So how many common tangent we can draw? We can draw only one common tangent. Correct? We can draw only one common tangent when two circles, ரொம்ப மோசமா இருக்க circle. So when two circles, ஆல்ரெடி பார்த்ததுப்பா, ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் தான். ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் JEE பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. So we have two circles that intersecting at a common point. So we can draw one common tangent. What is the condition? ஞாபகம் இருக்கா? So the C1, இது R1. So let us say this is C2, this is R2. So what is the condition for the circle to intersect internally? ஞாபகம் இருக்கா? Distance between the center is equal to modulus of R1 minus R2. Number of common tangent is 1. Correct? Okay. So case 4, case 5, when two circle lie internally and not intersecting, அப்படின்னா அப்படி இருக்கும் டயக்ராம். இது ஒரு சர்க்கிள், இது ஒரு சர்க்கிள். கரெக்டா? இன்டர்னலியா இருக்கு பட் நாட் இன்டர்செக்டிங். How many common tangent we can draw? We cannot draw common tangent. Correct? We cannot draw common tangent. What is the condition? Distance between the center is strictly less than R1 minus R2. So number of common tangent is equal to 0. அவ்வளவுதான்பா. இந்த 5 கேஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா இந்த 5 கேஸ் பத்தி தான் போட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் பாருங்க டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல எழுதி போட்டிருக்கேன். 4 3 2 1 0. அதனால தான் இந்த மாதிரி எழுதி போடுறேன் நான். சூப்பர்ல, ஐடியாவா? பாருங்க 4 3 2 1 0. எப்போ 4 காமன் டான்ஜென்ட் கிடைக்கும்? 2 சர்க்கிள் லை எக்ஸ்டர்னலி நாட் இன்டர்செக்டிங். எப்போ 3 கிடைக்கும்? 2 சர்க்கிள் லை எக்ஸ்டர்னலி இன்டர்செக்ட் 1 பாயிண்ட். நீங்க டயக்ராம்ல சொல்லிடலாம் நீங்க. ஓகே. எப்போ 2 கிடைக்கும்? when two circle intersect at two distinct point. எப்போ 1 கிடைக்கும்? when two circle lie internally and intersect at 1 point. எப்போ கிடைக்காது? when two circle lie internally and not touching. lie internally and not, அதாவது internally உள்ள, externally வெளியே, internally உள்ள. ஓகேவா? புரியுதாப்பா? சோ கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம்பா. கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம். Whenever distance between the center is strictly greater than R1 plus R2, we will have 4 common tangent. Whenever distance between the center is equal to R1 plus R2, we will have 3 common tangent. நீங்க செக் பண்ணணும். क्वेश्चन கொடுத்துருவாங்க. இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆதா, இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆதா, இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆதா, இது ஆதா, அது ஆதான்னு பார்க்கணும். எது ஆதோ ஏத்தா மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காமன் tangent போடணும். கரெக்ட்டா? இது ரொம்ப முக்கியம். when two circle intersect at two distinct point, we can draw 2 common tangent. What is the condition? Modulus of R1 minus R2 is less than modulus of C1 C2 is less than R1 plus R2.
இது வந்து லை இன்டர்னல் தெரியும்ல, கண்டிஷன் ஃபார் டூ சர்க்கிள் டு லை இன்டர்னலி அண்ட் இன்டர்செக்ட் அட் அ பாயிண்ட் தான் கண்டிஷன். எப்பயும் எழுதி போட்டிருக்கேன் நான். distance between the center is equal to r1 minus r2, modulus of r1 minus r2. So when two circle lie internally, that means we cannot draw a common tangent. கரெக்டா? ஒரு லைன் ரெண்டு சைடுமே tangent போனோம். You cannot draw. So this is the 5 cases. So we're going to do problems based on these 5 cases. பண்ணுவோமா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம்பா. கண்டிஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எல்லாத்துக்குமே பாருங்க, யூ ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர். எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவைப்படுது? we need to find the distance between the center. You find r1 plus r2 and you find modulus of r1 minus r2. You find c1 c2. c1 c2 is nothing but distance between the center. You find r1 plus r2. You find modulus of r1 minus r2. After finding all these three, you see which condition satisfies. அதான் ஒன்று தான் ஆகும். ஓகேவா? you see which condition satisfies. எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட் அத்தனை இருக்கும். ப்ராப்ளம் போடுவோமா? ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் 29. ஸோ 28 வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம்ல. ஸோ we'll move on to ப்ராப்ளம் 29. ப்ராப்ளம் 1 பாருங்க, கலர் மாத்திருக்கேன் this அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஓகே, the number of common tangent to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0. Very easy. என்ன பண்ணா போதும் பாருங்க. so we have two circles. யாரு? let s1 be the first circle. so x square plus y square minus 4x minus 6x minus 12 is equal to 0. You find the center and radius. so what is center? so 2g is equal to minus 4, 2f is equal to minus 6. நான் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்றேன்? what is the equation of circle in standard form? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணி you find the center and radius. இதெல்லாம் very elementary. so 2g is equal to minus 4, 2f is equal to minus 6, c is equal to minus 12. that means g is equal to minus 2, f வந்து minus 3. so what is the center? center வந்து minus g comma minus f. so 2 comma 3 is the center. what is the radius? radius is root of g square plus f square minus c. so root of g square plus f square minus c. so minus of minus plus 12 ஆயிடும். so this will be root 25 which is 5. so we have first circle center to be 2 comma 3, radius வந்து 5. okay, இப்போ second பாருங்க, what is s2? what is the first circle? இது second circle யாரு? x square plus y square plus 6x plus 8y, sorry 18y 18y plus 26 is equal to 0. so compare பண்ணுங்க. so 2g is equal to 6, 2f is equal to 18, c is equal to 26. that means g is equal to 3, f is equal to 9. so you find the center and radius for the second circle. so c2 பாத்தீங்கன்னா minus 3 minus f. so minus 3 minus f என்ன ஆயிடும்? minus 3 minus 9 is the center. what is the radius of second circle? root of g square plus f square minus c. so root of 3 square 9, 9 square 81 minus c. so minus 26. இது என்ன ஆயிடும்? root of 81 plus 9 90, 90 minus 26 64. so which is 8. so second circle is radius is 8. ரொம்ப easy. so பாருங்க, so therefore we have two circles. so we have two circle s1 s2. center of first circle பாத்தீங்கன்னா 2 3, radius பாத்தீங்கன்னா first circle க்கு 5, second க்கு center பாத்தீங்கன்னா minus 3 minus 9, radius பாத்தீங்கன்னா 8. அவ்வளவுதான்ப்பா. இப்போ எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பாருங்க. எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்றதை பாருங்க. இப்போ first we will find the distance between center. we will find the distance between center. so what is modulus of c1 c2? this is nothing but square root of x2 minus x1 whole square. so minus 3 minus 2 whole square plus y2 minus y1 whole square, y2 minus y1 whole square. கரெக்டா? இது என்னதுப்பா? இது distance between center.
ஓகேவா? ஸோ we have distance between the center, இது என்ன ஆயிடும்? ஸோ root of 25 plus 144, கரெக்டா? இது 12 square 144 ஆயிடும். ஸோ root 169 which is 13. முடிஞ்சு போச்சு ப்ராப்ளம். பாருங்க, distance between the center is equal to sum of radius, கரெக்டா? So we have distance between the center is equal to sum of radius, கரெக்டா? 13 is equal to sum of radius யாரு? 5 plus 8. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்பா? Two circles touch each other externally. Sorry. Correct. Externally. Correct? அப்படின்னா எத்தனை number of common tangents எத்தனைப்பா? So therefore number of common tangent எத்தனைப்பா? 3. கரெக்டா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது after finding after finding the distance between the center, you see which 5 condition satisfies. Distance between the center is equal to R1 plus R2 na, that means it intersect the touching. பாருங்க, when two circles lie externally or touching externally, ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகேவா? touching externally ரெண்டும் ஒன்று தான். இது touching internally. இப்போ யார் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கா? இது 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 லெஸ் தேனா ஈக்குவல் டு போயிடுச்சு. அப்போ இது கிடையாது. இது distance between the center is equal to R1 minus R2 மாடுலஸா இல்லையே? பாருங்க, 13 இதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து 3. அப்போ 3 is equal to 13 இல்ல. அப்போ இதுக்கு இவனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, இவனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. கரெக்டா? இவன் 13, இவன் 3. 13 is less than 3 கிடையாது. That means this is the condition satisfies. That means it touches externally. So how many tangent we can draw? We can draw 3 common tangent. நம்ம diagram எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். So we can draw 3 common tangent. அவ்வளவுதான். So therefore the number of common tangent is 3. இது ஏ மாதிரி தான் அடுத்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும். ஒண்ணே ஒன்று போடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் கமெண்ட் பண்ணணும். 30 பாருங்க. ஸோ சேம் ப்ராப்ளம், இது எப்படி போட்டோமோ அதான் இதையும் போட போறோம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have two circle. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா x square plus y square is equal to 16. இப்போ what is the center? Center is 0,0. Radius is 4. கரெக்டா? x square plus y square is equal to r square. It is the equation of circle. The center at origin, radius வந்து 4. Okay. Second S2 பார்த்தீங்கன்னா it is given that x square plus y square plus 0x, அங்கே x term இல்லை, நான் 0x போட்டுக்கிறேன். So 0x minus 2y plus 0 is equal to 0. So compare பண்ணுங்க, you find the center and radius for this circle. So 2g is equal to 0, 2f is equal to minus 2, c to be equal to 0. So we have g is equal to 0, f வந்து minus 1, c வந்து 0. So what is center? So minus g minus f. So which is 0, plus 1. What is the radius? Radius is root of g square plus f square minus c. So g square 0 square, f square 1 square minus c. So 1 ன்னு வந்துருவான். So we have two circles. S1, center of first circle is 0, 0. Radius of first circle is 4. Correct? Radius of first circle is 4. We have second circle whose center is 0, 1 and radius is 1. அவ்வளவுதான்ப்பா. இப்போ you check which condition satisfies. அதுவா we have 5 conditionsல, இந்த 5 conditionல எது satisfy ஆதோ we will have that number of common tangent. Okay, இது பாருங்க. So you find distance between the center. So what is the distance between the center? Root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Correct? I am finding the distance between these 2 points. So x1 y1, x2 y2. Distance between 2 points is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So எத்தனை ஆயிடும்? 1 போயிடும். ஓகேவா? So distance between the center is 1. Now what is r1 plus r2? What is r1 plus r2? 5. அதாவது 4 plus 1. அதாவது 4 plus 1.
4 plus 1 which is 5. What is modulus of R1 minus R2? So modulus of 4 minus 1 again 3. இப்போ பாருங்கப்பா எது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ when two circle lie externally, ஓகேவா? ஸோ லைனா வருவோமா? ஸோ 4 3 2 1 0 we can draw 4 common tangent when distance between the center is greater than R1 plus R2. கரெக்டா? We can draw 4 common tangent when the distance between the center is strictly greater than R1 plus R2. Okay. So இது satisfy ஆகுதான்னு பாருங்க. இது satisfy ஆகுதான்னு பாருங்க. What is the distance between center? 1. 1 is strictly greater than R1 plus R2 5. தப்பு இல்ல? 1 is greater than 5 இல்ல. அப்பனா these two circle 4 common tangent வர மாட்டான். 4 common tangent வர மாட்டான். இப்போ second, we can draw 3 common tangent when two circle lie externally. கரெக்டா? இது ஆச்சு அப்படின்னா we can draw 3 common tangent. அதான் பாருங்க. What is the distance between the center? 1. What is R1 plus R2? 5. 1 is equal to 5 again தப்பு. That means these two circle not touching externally. That means we cannot draw 3 common tangent. அடுத்து whenever distance between, whenever this happens we can draw 3 common tangent. ஒன்னொன்னா செக் பண்றேமா நானு. So whenever this happens we can draw 3 common tangent. கரெக்டா? அதாவது அந்த case 1 case 2 case 3 case 4 case 5 ல எது satisfy ஆகுதுன்னு பார்க்கறேன். case 1 2 satisfy ஆகல. இப்போ case இது எப்போ satisfy ஆகும்? இது எப்போ ஆகும்? whenever two circle intersected two distinct point. இது satisfy ஆகுதான்னு பாருங்க. what is C1 C2 distance? 1. what is R1 plus R2? 5. what is R1 minus modulus of R1 minus U? தப்பு. 1 is less than 5 correct. but 3 is less than 1 தப்பு. so it satisfy ஆகல. 3 is less than 1 இல்ல ஃபுல்லா satisfy ஆகணும். இப்போ இவனும் தப்பு. so what is fourth? when two circle lie touch internally we can draw 1 common tangent. இது true ஆனு பாருங்க. 1 is equal to 3 again தப்பு. so two circle lie internally and not touching each other. எப்போ C1 C2 is strictly greater than R1 minus R2. கரெக்டா? whenever distance between the center is less than R1 minus R2. ஓகேவா? less than இல்ல? less than. so இது satisfy ஆகுதான்னு பாருங்க. இவன் 1 இவன் 3 which is true. therefore 0 common tangent. அவ்வளவுதான்பா. புரியுதா இல்லையா? அந்த 5 கண்டிஷன்ல எது satisfy ஆகுதுன்னு பார்க்கறேன். நான் வேற ஒன்றும் புதுசா பண்ணவே இல்லை. after finding center and radius for both the circle, first condition, second இது first condition, second condition, third condition, fourth condition, fifth condition. இது satisfy ஆச்சுன்னா 4 common tangent, இது 3 common tangent, 2 common tangent, 1 common tangent, 0 common tangent. பாருங்க நான் லைன் ஆதி போட்டிருக்கேன் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல. ஸோ 4 3 2 1 0. இப்போ 4 இருக்கணும் அப்படின்னா this have to satisfy. 2 ஆகணும்னா 3 ஆகணும்னா this has to satisfy. 2 ஆகணும் அப்படின்னா this has to satisfy. 2 ஆகணும்னா this has to satisfy. 1 ஆகணும்னா this has to satisfy. 0 common tangentனா this has to satisfy. அந்த 5 கண்டிஷன்ல இது satisfy ஆகுதுன்னு பாருங்க. This satisfied. That means we will have 0 common tangent. So therefore no common tangent is the required answer. Okay va? Okay. இன்னொரு problem. Problem 31. The number of common tangent of the circle is given by. நீங்க போடுறீங்களா? பாருங்க. So நான் ஒன்னு இன்டு மட்டும் தரேன். நீங்க கமெண்ட் பண்ணனும். So we have two circles. S1 பாத்தீங்க அப்படின்னா x square plus y square minus 8x minus 2y plus 1 is equal to 0. Second circle okay, we will find the center and radius. So 2g is equal to minus 8, 2f is equal to minus 2, c வந்து 1, so g வந்து minus 4, f வந்து minus 1. So what is the center of first circle? So minus g comma minus f. So which is 4 comma 1 is the center for first circle. What is the radius of first circle? So root of g square plus f square minus c. So root of 16 plus 1 minus 1 4 போயிடுவான்.
So we have C1 is equal to 4 comma 1, R1 வந்து 4. Now what is second circle? S2. What is second circle? S2. So x square plus y square plus 6x plus 8y is equal to 0. That means 2g is equal to 6, 2f is equal to 8, c is equal to 0. So f வந்து 4, g வந்து 3. Correct? So what is the center for second circle? So minus g comma minus f. So minus d போட்டீங்கன்னா minus 3 minus 4. Okay. What is the radius for second circle? Root of g square plus f square minus c. So root of 9 plus 16 minus c யார் இருப்பாங்க? c வந்து இங்க 0. So then ஆயிடும் root 25 ஆயிடும், which is 5. So we have found the center and radius for both the circle. Now you find the number of common tangent. அவ்வளவுதான். So we have first circle, center is 4 comma 1, radius R1 is 4. We have second circle S2 whose center is minus 3 comma minus 4, radius is 5. கரெக்டா? அவ்வளவுதான்ப்பா. இப்போ எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் டான்ஜென்ட். First we will find the distance between the center. So root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. So root of இது minus 7 இது 49 ஆயிடும். இப்போ minus 5 னா 25 ஆயிடுமா. So 49 plus 25 என்னதுப்பா? 49 plus 25 minus 3 minus 4 னா minus 7. So 49 minus 4 minus 1 னா 25. 25 plus 49 இது ஆயிடும் root 74 ஆயிடும். கரெக்டா? அவ்வளவுதான்ப்பா. Now what is R1 plus R2? R1 plus R2 வந்து 4 plus 5. So 4 plus 5 9. 4 plus 5 9. What is modulus of R1 minus R2? So modulus of 4 minus 5 which is 1. கண்டிப்பா என்ன கிடையாது, எக்ஸ்டர்னலையும் கிடையாது இன்டர்னலையும் கிடையாது. டச்சிங் எக்ஸ்டர்னலி அப்படின்னா these two have to be equal. பட் இவன் 9 இவன் root 74, root 81 ரெண்டு ஈக்குவலா போய் இருப்பான். அதே மாதிரி இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி என்னப்பா வரும், root 64 னா 8, root 81 னா 9. So this approximately like somewhat around 8.5 அம்மா வச்சுப்போம். approximately 8.5 இருக்கும். 8க்கும் 9க்கும் நடுவில் இருக்கும் root 74. இப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆனான்னு பாருங்க. எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேன், சாரி இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டான். கரெக்டா? ஒன்னொன்னா பாருங்கப்பா. whenever this happens this will have 4 common tangent. எப்போ? when this condition satisfied. So அப்போ இது என்ன ஆயிடும், root 72 is greater than R1 plus R2 வா? தப்பு. ஏன்னா root 72 வந்து some value between 8 and 9, but 9 கிடையாது. So approximately 8.5 8.6 வரும். இப்போ 8.6 greater than 9 கிடையாது. அப்போ 4 common tangent வர மாட்டான். அடுத்து whenever this happens we will have 3 common tangent. கரெக்டா? that is whenever two circles touch externally we will have 3 common tangent. இதுவும் ஆகல, ஏன்னா இது ரெண்டும் கிடையாது, ஈக்குவல் கிடையாது. அதே மாதிரி we will have 2 common tangent. We will have 2 common tangent whenever this happens. கரெக்டா? whenever this happens we will have 2 common tangent. ஒரு நாள் செக் பண்றேன்பா. முதல்ல வந்து 4 common tangent வர மாட்டான்னு சொல்லிட்டேன். சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலான்னு பார்க்குறேன். whenever